Good evening, church family. Buenas tardes, familia de iglesia. And welcome y bienvenidos a nuestro estudio bíblico, to our Wednesday night Bible study de miércoles por la tarde. This past Sunday, este último domingo, we were in Matthew, estábamos en Mateo, capítulo 22, chapter 22, verses 34 through 46, versículos 34 al 46. Si tienes su Biblia, puede voltear ahí. If you have your Bible, you can follow along there. But I'd like to just make some observations. Quisiera nomás hacer algunas observaciones sobre ese tema, over this theme about loving God and loving neighbor. Ese tema de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eso es algo difícil. This is something very difficult. In fact, many of us struggle with this text. Muchos de nosotros batallamos con este texto, esta escritura, because it's difficult, porque es difícil. Pero una de las razones, one of the reasons why it's difficult, una de las razones porque es difícil es because of this word love, esta palabra amar. A veces es difícil, sometimes it's difficult to understand what that means, de realmente comprender qué es eso. What does it mean to love? ¿Qué es amar a Dios? What does it mean to love God? What does it mean to love neighbor? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a nuestro prójimo, nuestro vecino? We have a very abstract view of love sometimes. A veces tenemos una idea muy grande, una idea oscura de qué es el amor, qué es amar. We have an obscure way of thinking about love. And I will say this, voy a decir eso, entre más confundida, the more confused or abstract our idea of love is, nuestra idea de amor, más difícil va a ser. It will be more difficult to actually love. Love God and love our neighbor, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Many of us, muchos de nosotros, quizás crecimos, maybe we grew up thinking that love, que el amor es una emoción, it's an emotion. It's something that you feel, es algo que sentimos aquí adentro, that we feel deep down inside, that we feel maybe right here, quizás aquí, en nuestro corazón, that we feel here in our heart. We think it's a feeling, pensamos que es un sentir, una emoción, an affection or emotion, a feeling. And therefore, como resultado es difícil, we find it difficult to love God and neighbor, amar a Dios y a nuestro vecino, because sometimes we just don't feel it, porque a veces no lo sentimos y decimos, and we think then, well, maybe I can't love God. Quizás yo no puedo amar a Dios y a mi prójimo. I can't love God and my neighbor. Maybe that's for other people that are more emotional. Quizás es para personas que son más emocionales, pero no es para mí, but it's not for me. Another thing that we think about, otra cosa que pensamos, es que esta idea de amar, this notion about loving God is, or love, or el amor, es algo que nos pasa a nosotros, something that happens to us, something passive, algo pasivo, una acción pasiva, a passive action, or something that when we say fall in love, caemos en amor, right? Something that happens to us, es algo que pasa a nosotros. We have this idea, tenemos esta idea de amor, que es algo que no nomás pasa espontáneamente, it happens spontaneously to us. We never really think that it's something that we can engage in. Or maybe if we do, we think we have to feel it first. But perhaps, pero quizás, cuando vemos el texto, when we see the text, we get a clue, agarramos una pista sobre qué es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Get a clue to what it means to love God and our neighbor. Notice, anotemos en el texto, that the person asking, la persona que pregunta, viene del grupo de los fariseos, comes from the group known as the Pharisees. And out of that group, y de ese grupo viene alguien que es un experto en la ley, comes somebody who is an expert in the law. Right? So these are laws, these are commands, son mandamientos.
En ese tiempo, in that time, rabbinical teaching, la ley de los rabís, las enseñanzas, ellos tenían que conocer, they would have been familiar with 600 commandments, 600 mandamientos. 600 things that you had to either do or not do. 600 cosas que hubiera en ese tiempo mandamientos que hacer o no hacer. Both positive and negative, positivos y negativos, mandamientos, commandments. 600, that's a lot, 600, son muchos. But then he asks Jesus, después le pregunta a Jesucristo, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante mandamiento? Then he asks, which one is the greatest? Now notice, command, mandamiento, command, mandamiento. Now I emphasize that, yo enfatizo eso. Because when Jesus says, cuando dice Jesucristo, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and love your neighbor as yourself. Enfatizo eso porque cuando Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios. Amarás, you shall love. This gives us a clue. Esto nos da una pista a la definición del amor, over the definition of love. Because if love was only an emotion, si el amor solamente era una emoción, un sentimiento, or a feeling, then it could not be commanded. Entonces no podría ser un mandamiento. You can't command somebody to feel something. Uno no puede mandar a alguien que sienta algo. You can't command somebody to feel sadness or joy. Uno no puede mandar a alguien que sienta una emoción. You can't command emotions. No se puede mandar las emociones. You can't. No se puede hacer eso. So, what Jesus is saying here, what the scripture teaches, lo que enseña la escritura, lo que está diciendo Jesucristo aquí, es que podemos ver, we can see that love is more than an emotion, que el amor es más que una emoción. But love requires effort. El amor requiere esfuerzo. Quizás el amor es más como esfuerzo. Maybe love is more like effort than it is simply an emotion. Quizás es más, el amor quizás es más parecido a esfuerzo que a una simple emoción. So maybe we begin to look at love that way. Quizás podemos ver el amor de esa manera, como esfuerzo, as effort, as focused effort, como esfuerzo enfocado. I mean, you look at people, right, who are professionals in what they do. Vemos a personas que son profesionales en lo que hacen. Atletas, por ejemplo, athletes, for example. We would say they love their sport. Diciéramos, ellos aman su deporte. Pero lo decimos, but we see it, not because of their feelings, no por sus emociones, but because of the effort that they put in. Lo decimos por el esfuerzo que ellos hacen cada día. We say that because of the effort they put in daily. So maybe love is more like effort than it is as just an emotion. Quizás el amor es más un esfuerzo que una emoción. Y quizás, and maybe it's not something passive, quizás no es algo pasivo, but maybe it's something that we practice. Quizás es algo que practicamos cada día, every day. Maybe it's something that we practice and we develop, es algo quizás que podemos desarrollar. Es quizás algo que nos puede transformar cada día. Maybe it's something that we work on to be transformed every single day. I think this is closer to the idea here. Eso es más cerca a lo que Jesucristo está diciendo aquí. It's closer to what Jesus is saying here.
And it's effort, it's practice, es esfuerzo, es práctica, algo que practicamos. Y muchas veces, and many times, it comes in practicing simple things. Viene en practicar cosas simples. Our simple duties and simple tasks and chores. Quizás son simples trabajos, quehaceres que tenemos que hacer, que el Señor nos ha dado, that the Lord has given us. Maybe these are ways that we can begin to love God and love our neighbor. Quizás esas son cosas simples que podemos hacer para amar a Dios y a nuestro prójimo. A veces pensamos, sometimes we think that, we have to do these great things, tenemos que hacer estas cosas grandes. But maybe on this evening, pero quizás en esta tarde, el Señor le está llamando a usted. God is calling you to do something simple, a simple act, una práctica simple para poder amar a Dios y a su prójimo. To be able to love God and love another. I don't know about you, no sé usted, pero sometimes, a veces, it's the most simple things that are the hardest to do. A veces son las cosas más simples que son las más difíciles. So this evening, en esta tarde, perhaps God is calling you to do just this. Quizás el Señor está llamándolo a hacer esto. Perhaps this can be our prayer. Quizás esta puede ser nuestra oración esta tarde. Lord, give me the strength to be a loving person. Señor, dame la fuerza para ser una persona amorosa. Now, don't wait for the feelings to come. No espere que vengan las emociones, because they may not come, porque quizás no van a venir. Pray for the strength to do loving things. Ore por la fuerza para hacer cosas amorosas. Go in peace, vaya en paz en esta tarde, to love God and your neighbor, para amar a Dios y a su prójimo. God bless you. Dios les bendiga.